Hello, my dearly beloved countrymen. My name is Muthiora Kariara, the party leader of the Great Nationhood Party of Kenya, this morning bearing good news. It's indeed true that collectively, if patriots made incremental efforts, we would make Kenya great. If, for instance, you do not take for granted the fact that services are not delivered and you report that services are not being delivered to the citizens or your area or your society, even though you know action may not be taken, eventually, someday, someone might be in charge that cares and they may act on your complaint. So Kenyans have been making complaints, even though majority of you don't, with regard to police harassment. Have you been in a situation where you are hanging out with people and then suddenly people in plain clothes showed up, harassed you, arrested some of you, and went on to heap charges, some of which were totally trumped up? Have you been in such a situation? Yes, so we've been doing public participation, public involvement, engaging people and urging them to report these cases. There's that unofficial, unmarked police vehicle, or actually a personal one. A police officer owns a vehicle and they get into it, 2, 3, 4, sometimes even overload it, and then just do unofficial patrols huko kwa mtaa. Wanakamata watu, alafu ndani ya hiyo gari inakuwa mnatozwa that unofficial tax ambayo ni mlungula. Well, sasa ni haramu jijini Nairobi kwa askari yeyote kujihusisha kwa shughuli rasmi akiwa hajavaa sare. Police uniform is now mandatory for any police officer serving in Nairobi. How did this come to be? Active citizens made complaints, not once, not twice, but every time they were harassed by police. The other thing is, like I mentioned, the use of unofficial, unmarked vehicles, most of which are personal. Siku hizi maaskari wengi wana magari na wale ambao hawana wana kodi, wanapiga hizo patrol mtaani, wanakuja wanawakamata, nia yao ikiwa sio kuwapeleka kituoni ili muadhibiwe kulingana na sheria, bali ni kuwatoza that unofficial tax. Sasa hiyo hairuhusiwi, na ili Kenya iendelee kusonga mbele inakutegemea wewe. Ukiona ukiukaji wowote wa sheria, piga ripoti. Otherwise, mkuu wa polisi jijini Nairobi, Augustine Thumbi, hatapata habari kwamba hii directive ambayo alitoa inakuwa implemented. So do not be quiet when you see people destroying our country. Our goal is to make Kenya great. If you want police extortion to end, police harassment, police brutality, forced disappearances, and even extrajudicial killings, if you want all those vices to end, if you want for our police service to act professionally, let's hold them to account. Now, as we hold them to account, let's be citizens who abide by the law. By the way, some Kenyans are very crooked. They look for an opportunity to break the law, and often they repeat it over and over again because they can get away with it. Tujaribu sana kuzingatia sheria zetu, manake hivyo ndo jamii yetu itasonga mbele. Ili polisi wafanye majukumu yao vizuri, ni muhimu sisi tujitolee, tushirikiane nao, tutoe habari, na pale ambapo wanakiuka tuhakikishe kwamba tunapiga ripoti.
There are mechanisms to ensure that our police service acts professionally. Habari ndo hiyo nimekupa, ilitangazwa kwamba sasa ni haramu kwa wale maproboxer ambao wamekuwa wanajaza wananchi kwenye magari. Polisi hajavaa uniform, amekukamata, amekupiga pingu, alafu anakuweka kwenye probox. Kwenye huduma ya polisi ya Kenya, magari ya probox sio rasmi. Kwa hiyo kama mtu yeyote atakukamata na ataki kukuweka kwenye probox, mwambie kwamba hiyo kwa sasa ni haramu. Hii directive imetangazwa kwa jiji la Nairobi, kaunti ya Nairobi. Mimi na wenzangu tunaweka bidii ili hii ban ifanyike Kenya nzima. Maaskari popote pale walipo wajibebe kwa njia inayostahili. They be professional. When they report to duty, wawe wamevaa sare rasmi. Ikiwa wanasafiri kwenda kazini, waende na magari ya polisi ambavyo inafaa. Alafu wewe kama mwananchi, tii sheria tafadhali. Unapopatikana kwamba umekiuka sheria, ruhusu mkono mrefu wa serikali ukuchukulie hatua ambazo sheria zinasema unafaa kuchukuliwa. It's possible that we can make Kenya great. It's very possible. It may take small incremental actions by individual patriots. But yes, that's all that's required. There is no Messiah that's coming to save Kenya. You are who we've been waiting for. So come forth, play your part, and indeed, we can make Kenya great. Kudos, Augustine Thumbi and the police service in Nairobi. Let us now look to implement the directive as was given. Kuwakumbusha tu ni kwamba sasa jijini Nairobi sio halali kwa askari kukukamata akiwa hajavaa sare rasmi. Eti anakuja kwenye klabu, anakamata watu, ama unatembea barabarani, jamaa anatokelezea hajavaa uniform, anakuweka pingu. Hiyo kwa sasa hairuhusiwi. Hairuhusiwi pia askari anapokukamata akuweke kwenye gari ambalo sio serikali. Lazima iwe ni GK, gari ambayo kabisa ina nembo zile za polisi. Halafu ikiwa kuna operation yote inafanywa, hiyo operation inafaa kuwa imekuwa authorized na police inspector. Let us be active citizens. Let us know what our freedoms are. Let us know what our rights are. But at the same time, let us exercise responsibility when called upon at all times. Remember that your rights end where those of others begin. Let us professionalize our police service. That will only happen if you, the Kenyan citizen, is patriotic enough to share information and to ensure that everyone carries themselves with the decency and decorum that befits humanity. Again, I reiterate, it's possible to make Kenya great. Hizi juhudi tutaendelea nazo. Hii ban tunaomba kwamba iwe extended kwa kaunti zote za Kenya, ili police harassment, police brutality, forced disappearances na hata extrajudicial killings ziishe. Kenya liwe ni taifa ambalo linazingatia haki za kibinadamu. Human dignity lazima iwe kwa wote, na itawezekana. Manake jukumu kubwa la serikali ni kulinda uhai wa wananchi na mali yao. Hili limekuwa lifanyiki, lakini itawezekana sasa kwenda mbele tuweze kuwa na hizi huduma kikamilifu. Tenda upande wako, mwingine atende upande wake, kwa pamoja tufanye Kenya kuwa taifa kuu. Asante kwa muda wako. Mungu akujalie siku njema. Tuonane wakati mwingine.